Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko munang pasalamatan ng aking mga researchers, volunteer researchers, si Eudora at Chris Torres. Palagi silang nagpapadala sa akin ng mga videos, post articles, kaya nakakagawa ko ng maraming reaction vlog. So pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon, ito ang pinadala nila sa akin na vlog ni Attorney Neil Abayon, isang magaling na abogado na nagpapaliwanag sa mga legal matters, political developments, ano. Ang tanong is, pwede bang ma-impeach si PBBM base doon sa desisyon ng Supreme Court 15-0 decision na unconstitutional yung pagkuha ng PBBM admin yung PhilHealth? So, ang ganda ng paliwanag niya. So ito, simulan natin. Medyo mahaba yung ano. Dito tayo sa ginamit niyang issue yung paliwanag yung concurring opinion ni Senior Associate Justice Marvic Lunen, na sabi niya unconstitutional ang 24 GAA. Nako, patay yun. That's culpable violation of the Constitution. This Marvic MVF Leonen. Okay, so i-zoom in ko lang po ng konti kasi baka hindi nyo nababasa. Ito po kasi yung sinabi ni Senior Associate Justice Leonen. Presidential Certification of Urgency of 2024 GAB unconstitutional. Okay? So yan po ang sinabi ni Justice Leonen. And since yung President po yung nag-provide niyan yung certification of urgency, doon ngayon pumasok yung issue natin na yun, na whether or not nga pwede ba ma-impeach talaga si PBBM. Pero yung una po nating tatandaan dito is ito pong sinabi na to ni Justice Leonen is only his concurring opinion. Okay? So diba kanina po in-explain ko sa inyo na yung mga Supreme Court decisions forms part of the law of the land. So yung next question po dyan, paano naman yung mga concurring opinion? Parte na ba yun ng law of the land natin? Is that basically part po ba of the decision ng Supreme Court? At ang sagot po dyan is unfortunately hindi po yan siya part ng law of the land or ng legal system natin, yung mga concurring opinions, and that is because of Article 8 of the 1987 Constitution. So ipapakita ko po sa inyo, wait lang. Okay, so ito po ulit, Constitution of the Republic of the Philippines, and then punta lang po tayo nga dito, Article 8, and then nandito po yan. So Section 4, Paragraph 2. So kung makita po nyo, all cases involving the constitutionality of a treatment, international or executive or agreement or law which shall be heard by the Supreme Court en banc. So ito po yung sa case natin, di ba, or sa discussion natin, constitutionality of a law heard by the Supreme Court en banc. And then ang next pong kailangan natin i-take note dito is that it shall be decided with the concurrence of a majority of the members who actually took part. So as to the main decision of the Supreme Court case regarding this one po yung pinapag-usapan natin, klaro naman na constitutionality yung pinapag-usapan natin, batas yun siya, tapos en banc, diba? Yung like what I've explained earlier. And then klaro din po na yung nag-concur is majority. And as a matter of fact, hindi nga lang po majority, kundi unanimous. Lahat ng Supreme Court justices nag-agree dun sa main decision. So ngayon, ang question na lang, saan dito papasok ngayon yung mga concurring opinion ng mga justices natin, katulad ng concurring opinion ni Justice Leonen. Okay, so like what I said, diba, hindi po nagpo-form part of the law of the land yung concurring opinion is because yung mga concurring opinions po kasi hindi yun kinoconqueran ng members, ng other members ng Supreme Court or ng other po justices ng Supreme Court. So because of that, hindi siya nagiging batas talaga yung mga concurring opinion. Okay, so hopefully mas klaro yan. Ngayon, ang next question natin, kung hindi naman pala nagiging batas yung mga concurring opinion, hindi ba talaga yun pwede makonsider as an impeachable offense, yung ganong ginawa ni PBBM? Okay, so ngayon, papag-usapan naman po natin na is the impeachment proper. Ito pong lahat ng diniscuss natin, this involves regular mga legal cases or legal matters po kasi. Di ba ang tatandaan po natin pag impeachment na yung pinapag-usapan, consistently po yan hiniheld talaga na Supreme Court na pag impeachment, it is sui generis, di ba? And when you say sui generis po, that means it is a class of its own. Therefore, it is a mixture of a political, somewhat political in nature, tapos meron din yan siyang legal aspect niya kasi may mga trial and proceedings din po yan. Being sui generis, pwede pa rin siya maging impeachable offense, pero nakadepende po yan sa gagawin ng Congress natin. Okay, so ngayon po yun naman na-explain ko sa inyong lahat.
tayo. This is still the 1987 Constitution po. Article 11 naman, accountability of public officers, specifically Section 2. So the President, dito lang muna basahin natin. The President, so on and so forth, may be removed from office on impeachment for, and then this one po, culpable violation of the Constitution. At pwede rin actually dito, or betrayal of public trust. Itong ginawa ng government natin, or ni PBBM po in relation to this PhilHealth issue. Okay, pero nakadepende po nga yan dito sa gagawin ng Congress natin, kasi kung makita po nyo, in the very next section, Section 3, nakalagay dyan, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Diba? And they may do that by filing a verified complaint, so on and so forth. So, ang point ko lang po talaga dito, kung yung gawin po ng House of Representatives ay merong mag-file ng impeachment complaint, tapos i-argue nila na under this one po yan, culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust, itong ginawa na to ni PBBM, itong Presidential Certification of Urgency, and then kung ito po, kinonsider nila as ganun nga, tapos mag-undergo siya nung guidelines na pinrovide ng Supreme Court dun sa Duterte versus House of Representatives. Diba dun mas in-emphasize na po ng Supreme Court yung paano yung proper due process in impeachment proceedings. So despite the concurring opinion of Justice Leonen as not being part of the law of the land, pero kung gamitin yun siya as basis in an impeachment complaint, and then kung yung impeachment complaint po na yun ay mag-undergo ng proper due process in accordance with the Duterte versus HOR case, tapos pagbotohan eventually ng members ng House na impeachable offense ngayon siya, in that scenario po, pwede na siya makonsider as an impeachable offense. Yun. Okay? And the reason being is because Pwede. the impeachment proceedings nga po is sui generis, diba? Meron siyang political aspect din. So pag nasunod nga yung full due process provisions in the Duterte versus HOR case, and then it is voted upon by the House of Representatives, yun, magiging articles of impeachment po yun at ipapadala na sa Senate. So, in simpler terms, pwede po talaga siyang maging impeachable offense. Okay. Subject to masunod yung guidelines ng batas Pwede, natin. pwede. At pagbotohan siya eventually ng members ng House of Representatives. So, because of that voting aspect, dun ngayon papasok nga yung pagiging sui generis or unique ng impeachment proceedings natin. Kasi in regular legal proceedings po, di ba, hindi kasi pwede na magsabi ka ng mga bagay-bagay or gamitin mo as legal basis yung hindi naman batas para maging cause of action mo or maging defense mo. Okay, so klaruhin natin na according to this lawyer na palagi kong pinapanood dahil maganda yung paliwanag niya, very clear. Pwede na basihan culpable violation of the Constitution yung ginawa ni PBBM dito sa sa PhilHealth at saka yung concurring opinion ni Senior Associate Justice Leonen na unconstitutional yung ginawa ni PBBM na nag-certify urgent yung 2024 budget na wala namang basihan. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito mga kaibigan at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin is pantulong po sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayon nyo dak Kali mo man